Hello, my dear students. You all are welcome to the class of corporate accounting. This is our second class on this topic, accounts of holding companies. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനീസിന്റെ മീനിങ് ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെയാണ്, അഡ്വാൻറ്റേജസ്, അതുപോലെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് നോ സർട്ടൻ ബേസിക് ടേംസ് ലൈക്ക് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ, ഇതുപോലുള്ള ചില ടേംസ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ഓൺ ദിസ് ടോപ്പിക്. First one, it is minority interest. In the last class, we discussed about partly on the subsidiary companies. If the company it is just partly on the subsidiary, there is a possibility or there will be minority interest. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സബ്സിഡിയറി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഹോൾലി ഓൺഡ് സബ്സിഡിയറിയും പാർട്ട്ലി ഓൺഡ് സബ്സിഡിയറിയും. ഹോൾലി ഓൺഡ് സബ്സിഡിയറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there will be no minority interest. നമുക്കറിയാം സബ്സിഡിയറി കമ്പനി മുഴുവനായിട്ടും 100% ഷെയർസും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയാണ്. ദർ ഇസ് നോ മൈനോറിറ്റി, ദർ ഇസ് നോ ഔട്ട്സൈഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. അപ്പൊ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയാണ്. ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അല്ലാത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയിലെ ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോ ദ തിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഷുവർ ദാറ്റ് minority interest will be there if it is a partly on the subsidiary company. So look at the meaning of minority interest. It is ownership or interest of less than 50% of the enterprise. Partly owned majority more than 50% shares are held by the holding company. So that remaining shares. So that it is called as minority interest. The shares of the outsiders in the subsidiary company is called minority interest. It is a portion of a subsidiary company that is not owned by the parent corporation. നേരത്തെ പറഞ്ഞു 50% മുകളിൽ അല്ല 60% പാരന്റ് കമ്പനി ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ബാലൻസ് 40%. That it is called as minority interest. It is shown on the liability side of the consolidated balance sheet. കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, എത്രയാണ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. ഔട്ട്സൈഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള ഡ്യൂ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ഓൺ ദി liability side of the balance sheet. So here it is, the mode of calculation of minority interest. First one, paid up value of the shares held by outsiders. 40% shares ആണ് outsiders hold ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ that face value or the paid up value of that 40% shares, paid up value of the shares held by outsiders, plus proportionate share in the profit and reserves of subsidiary company. Subsidiary company എല്ലാ പ്രോഫിറ്റിലും, whether it is pre-acquisition profit or post-acquisition profit, എല്ലാ പ്രോഫിറ്റിലും അവരുടെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഷെയർ അത് അവരുടെ പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂവിനോട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. കാരണം അവരും കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ്. കമ്പനികളുടെ പ്രോഫിറ്റ്, റിസർവ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 30% ഷെയർസ് ആണ് അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിന്റെ 30%. So like proportionate share in the profit and reserves of a subsidiary company, it should be added to the paid up value. അതുപോലെ proportionate increase in the value of assets of subsidiary. our date of acquisition assets and liabilities revalue ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if there is an increase in the value of the subsidiary assets of the subsidiary company, that means revaluation profit. So that proportionate share of that increased value of asset, it should be added to the value of paid up value of the shares. So take the total and deduct if there is any loss, accumulated loss shown on the balance sheet of subsidiary company. So proportionate share in the loss of the subsidiary should be deducted from the total amount. Just like proportionate decrease in the value of assets of subsidiary company. നേരത്തെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂവിൽ വല്ല ഡിക്രീസും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, or if there is any revaluation loss, it should be deducted. So the final amount, it will be called as minority interest. അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർ ദ പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഷെയർസ്, അതിന്റെ കൂടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ വിഹിതം അതുപോലെ റിവാല്യൂഷൻ പ്രോഫിറ്റിന്റെ വിഹിതം ആഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോസ് മൈനസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ഓൺ ദി liability side of the balance sheet. ഇൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന് പുറമെ, ഇഫ് ദർ ഈസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്,
കമ്പനിക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എല്ലാം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. The preference shares held by the outsiders, the paid up value together with the dividend. ഒരു വർഷത്തെ ആ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന്റെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ഡിവിഡൻഡ്. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ്, പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള കമ്പനിയാണ്, ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ആ ഡിവിഡൻഡ് കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഈ വാല്യൂ ഓഫ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. അതാണ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So next topic it is cost of control or goodwill, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറയും. കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ, ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സബ്സിഡറി കമ്പനിയിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനുണ്ടായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്. ഇറ്റ് മേ ബി ഗുഡ്വിൽ ഓർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്, രണ്ട് സിറ്റുവേഷനാണ് വരിക. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിയർ. If the holding company purchases the shares of the subsidiary company at a price which is more than the paid up value of the shares, the price which is more than paid up value of the shares, so the excess amount paid represent goodwill. ഞങ്ങൾ സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂവിനേക്കാളും വലിയ തുക കൊടുത്തിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ആക്ച്വൽ മൂല്യത്തെക്കാളും അധിക എമൗണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഗുഡ്വിൽ ഓർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ. അതാണ് ഈ കേസിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ. ഇവിടെ ഗുഡ്വിൽ ആണ് അത് വരുന്നത്. കാരണം വി പെയ്ഡ് മോർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഷെയർസ്. സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ ഷെയർസിന്റെ പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Then, if the shares are purchased at a price less than the paid up value of the shares, subsidiary കമ്പനിയുടെ ഷെയർസിന്റെ പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂവിനേക്കാളും ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ that means it is a capital reserve. The less amount paid represent capital reserve. So ഇതും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്നതാണ്. If it is goodwill, we will shown on the asset side of the consolidated balance sheet, and if it is the capital reserve, it is on the liability side. Okay. അടുത്ത ടോപ്പിക് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ്. സബ്സിഡറി കമ്പനിക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. വൺ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇറ്റ് ഈസ് പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ്. Pre acquisition profit will be here treated as capital profit, and post acquisition is treated as the normal or revenue profit. So pre acquisition profit means the profit earned by the subsidiary company, or it is in the balance sheet of the subsidiary company before the date of acquisition itself, or on the date of acquisition itself, subsidiary company's balance sheet shows a profit or reserves, that it is called as pre-acquisition profit. ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സബ്സിഡറി കമ്പനീന്റെ ഷെയർ വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഡേറ്റിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിസർവ്സും അല്ലെങ്കിൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഷെയർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആഡഡ് ടു ദ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ്. പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു കമ്പനിയുടെ സബ്സിഡറി കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ദ ഷെയർ ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആൻഡ് ദ ഷെയർ ഓഫ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഷെയർ ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. Share of outside shareholders should be added to the minority interest, and the portion of the holding company shown as capital reserve in the consolidated balance sheet. Then, and if there is any loss, profit nu param pre-acquisition loss ആവാം. On the date of acquisition, the balance sheet of the subsidiary company may shows accumulated loss or debit balance of profit and loss account. It is also should be divided into two. The profit ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ലോസ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. The proportionate share of minority holders it should be deducted from the minority interest, and the share of holding company should be adjusted with the capital reserve, so that it is regarding pre-acquisition profit. Then post acquisition profit or revenue profit. പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഞങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക്. ഇവിടെ പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദി സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ആഫ്റ്റർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് നോർമൽ ഓർ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ്. So profit of the subsidiary company made after the date of purchase of shares by the holding company are termed as revenue profit. ഇവിടെയും പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു ടു.
the holding company's share and share of minority. ഒരു കമ്പനി അക്വിസിഷൻ ഡേറ്റിന് ശേഷം ഷെയർസ് അക്വയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്സിഡറി കമ്പനി ഏൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അക്വിസിഷൻ പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ്. ടു ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി added to the profit of holding company, and the second part, share of minority, it is added to the minority interest. So this is what is regarding post acquisition profit. Then if there is any goodwill in the balance sheet of subsidiary company, it will be shown along with goodwill of the holding company in consolidated balance sheet. So these are about today's topic. So we were discussed about minority interest, pre-acquisition profit, post-acquisition profit, cost of control, and the adjustment of goodwill while preparing consolidated balance sheet. Thank you. Thank you.